Hello students. Today we see a very important topic of our nature and also very important in chemistry also. Okay, that is the topic name is water is a wonder liquid. So we know that water, and we know what is the importance of water. So the maximum works of ours is personally or any industrially, everything is depends on water. So without water we are nothing. Okay, so now we see some properties, some details about the water. Okay, can you say what is the formula of water, what is the other name of water, what is the chemical name of water? So water, we know the formula of water. The water formula is, we know, H2O. So it's a chemical, it is also known as, so generally we say it is water. Okay, chemically it is known as, its chemical name is hydrogen oxide. Means here you see it is a combination of two elements in water. H2O. H2O means there is 2 moles of hydrogen is present, 1 mole of O means here O means nothing but O1, means in water, in a water molecule. If you take 1 mole of water molecules, 2 moles of hydrogen is present, 1 mole of oxygen is present. If you take a single molecule of water, it contains 2 hydrogen atoms, 1 oxygen atom. They are connected with a covalent bond. దీంట్లో నా టూ హైడ్రోజన్స్ ఆక్సిజన్స్ హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ అంటే with the help of a covalent bond. So what is mean by covalent bond? In further classes we discuss it. Next chapter we discuss about it. Just remember, in a H2O molecule, two hydrogens and oxygens are connected by covalent bonds. Okay. Next, one H2O molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom. What is the chemical name? Here it is hydrogen connected with the oxygen. This is known as, water is also known as hydrogen oxide. But generally the maximum in the books also, in the casual talking also, we read as water only. Okay, but the original chemical name is hydrogen oxide. Next, it is a binary compound of hydrogen and oxygen. So what is mean by binary compound? You know the binary numbers. What is the binary code? You know that the software language, the computer language is having binary language, binary code language. And means whatever the information is stored in the systems. We know that in the memory cards, whatever the the written information stored in the form of a binary code. In the form of binary code means in the form of 1,0, means whatever the matter is there, that is totally stored in the systems in the form of 1,0 numbers only. That is called binary code. That is called binary language. Means binary indicates number 2. Here 1 2, 1,0 2 numbers. Same model, the H2O is a binary compound. Binary compound means it is having two types of elements, not the two atoms. It is having two types of elements. The binary compounds ante okay, define that the molecules which are having only two type of elements. The number, so total ఇక్కడ మనకి H2 ఎన్ని atoms ఉన్నాయి? 2 hydrogens, 1 oxygen atom ఉంది. సో ఫైనల్గా 3 atoms ఉండొచ్చు, 4 5 6 ఎన్ని అని ఉండొచ్చు. బట్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇక టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే 1 hydrogen ఎలిమెంట్ ఉంది, 2 atoms ఏమో బిలాంగ్స్ టు హైడ్రోజన్, 1 atom belongs to oxygen. Only 2 type of elements కాబట్టి water is a binary compound of hydrogen and oxygen. Its chemical name is hydrogen oxide. So hydrogen oxygen to connection unna, is there any other compound is there? Hydrogen oxygen connection unna compound, there is one more is there. So that is
hydrogen peroxide. So one more compound is there, which is also binary compound, but here in one H2O2 molecule, two hydrogen atoms are there, two oxygen atoms are there. Again, here also they connected by covalent bonds. Now, hydrogen oxygen combination lo only two type of molecules ఉన్నాయి. ఈ molecules ions అంటే మన different numbers ఉండొచ్చు. We know that ions nothing but positive ions, negative ions. So ions different ఉండొచ్చు, different numbers. There is no limit. But the molecules, there is only two molecules are present, two type of molecules. That is a hydrogen oxide, that is H2O. We treat it as a water. Next, hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide H2O2. So why I am mentioning this also means in the basic level we have to know everything about the related water. So where we use the hydrogen peroxide, it is also very useful thing. I think even in our schools also it's compulsory. In the first aid box, hydrogen peroxide is compulsory one. It is used to clean the wounds. It is used to clean the wounds. Okay. So many of you and we also used it many times. Okay. Now we see about other properties of water. So can you write some points about what is the importance of water in your life? Okay, you have to write the first para. So you have to write this answer. That is, what is the question is, what is the importance of water in your life? Okay, so you have to write this answer in minimum 10 points in your own words. Okay, so whatever you think, what uses you are having with water, and what you observe the uses of water in the nature, in the any industries, okay, in the your environment, your society. Okay, you can write so minimum 10 points, write in your own words. Okay, next now we see some more points of water. That is so what is the physical state? So water at the general, we know that it is a liquid. Okay, the general form, the physical state of water is, we know, the liquid. Okay, already we know about the matter. Okay, matter means which occupies some space. Which occupies some space is called matter. It may be in solid state, or it may be in liquid state, or it may be in gaseous state. So general physical state three మనకి: solid state, liquid state, gaseous state. So there is also some other states also there. We know that plasma state, boson state. But plasma state, boson state ఏంటంటే they are not the normal conditions. ఒక particular conditions లో very high cooling condition ని మనం boson state అంటాం. very high temperatures, so very high temperatures conditions ఉంటాయి. That is called what is the plasma state. But normally we observed physical states are solid, liquid, gaseous state. So what is the importance of water? Why it is known as a wonder liquid? Okay, it is also known as universal solvent. So water liquid form lo ఉంటుంది. It is also known as universal solvent. అయితే మనకు వాటర్ అనగానే గుర్తొచ్చే లిక్విడ్ స్టేట్. ఫార్ములా ఆల్సో we know that H2. But with water we know that in the freeze, if you freeze the water, we know the ice cubes. How you get the ice cubes? Just pour the water in the ice cube boxes and take into the deep freeze. So after some time we will get the ice cubes. And we also very big size of ice pieces also. So how you get that ice pieces? Just with the help of water. Means the frozen state of water is nothing but ice. Next, if you heat the water, what happens? If you heat the water, so for some time there is no change.
but after few minutes as temperature increases, అంటే మనం హీట్ చేస్తూ ఉంటే కంటిన్యూస్గా దాని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంకా అట్లాగే హీట్ చేస్తుంటే బాయిల్ అవుతుంది, అంటే మొత్తం దాంట్లో మూమెంట్ అవుతుంది. సో ఇట్లా మూమెంట్ అవుతూ ఇంకా ఓవర్ టెంపరేచర్ హీట్ చేసినాం అనుకో, అంటే నియర్లీ 100 degrees Celsius ఆర్ అబోవ్ 100 degrees Celsius, 100 degree దగ్గర రీచ్ అయినా అబోవ్ 100 degree హీట్ చేసినా స్లోగా వాటర్ మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, that evaporations is called steam. The water vapors are nothing but known as steam. అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 degrees Celsius దగ్గర వాటర్ ఉంది, 100 degrees Celsius దగ్గర స్టీమ్ ఉంది అనుకుందాం, విచ్ ఈజ్ వెరీ హాట్. అంటే మన స్కిన్ పైన 100 degrees Celsius వాటర్ పడింది, 100 degrees Celsius స్టీమ్ పడింది అనుకో, విచ్ ఈజ్ వెరీ హైలీ బర్నింగ్. అంటే స్టీమ్ ఈజ్ హైలీ బర్నింగ్ when compared to the hot water of same temperature. Okay, now we see that detailedly about that. So here main point, so generally water is a liquid. Generally water exists in liquid state at room temperature. ఓకే, నార్మల్గా మనకు వాటర్, సో ఆబ్వియస్లీ మనకి వాటర్ అనేది గుర్తొచ్చే లిక్విడ్ స్టేటే. But we know that in frozen state, it is frozen state also, ice is also water, means nothing but H2O. Okay, next steam is also, what is the formula of steam? H2O. What is the formula of water liquid state lo? H2O. What is the formula of ice? That is also H2O. అంటే ఓన్లీ దెర్ ఈస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ స్టేట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. అది ఇక్కడ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వీ టేక్ 27 degrees Celsius. ఓకే, నార్మల్ టెంపరేచర్ దగ్గర నార్మల్ వాటర్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. బట్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ 3 physical state. What is the importance of water? What is the importance of water is water can exist in 3 physical states. Water can exist in how many physical states? It can be exist in 3 physical states. So what are that? First we see solid state. So what are that physical states of water that can exist? Solid state, liquid state, and gaseous states. So water can be exist in 3 physical states, depends on the condition, that is solid state, liquid state, and gaseous state. Now we see the each physical state separately. Okay, first we see about solid state of water. Okay, a solid state of water, so it takes place only at below 0 degrees Celsius. We know that normal temperature దగ్గర water liquid form లో ఉంటుంది. So what is the solid state of water means? It is also known as frozen state. Okay, frozen state of water. Frozen state of water, or we can write frozen water. So what is the formula of so what is the example? So solid state లో వాటర్ అంటే మనకి సో మ్యాక్సిమం గుర్తొచ్చింది మనకి ఓన్లీ ఐస్లో మనం సాలిడ్ స్టేట్ అంటాం. సో జనరల్ లైఫ్లో కూడా దాన్ని యూజ్ చూసేది కూడా మనకి సో ఐస్నే అంటాం. But is there any other physical state? Is there any other solid state of water? We know that mist
మిస్ట్ అండ్ ఫాగ్. మన వింటర్లో మార్నింగ్ లేచి చూస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ అబౌట్ ద ఫాగ్ అండ్ మిస్ట్. ఓకే, అంతే కదా, మనకు వింటర్లో మ్యాక్సిమం వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్. అది ఎర్లీ మార్నింగ్ టైమ్స్లో మనకి ఫాగ్ మిస్ట్ కనిపిస్తుంది మామూలు అట్మాస్ఫియర్లో. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సాలిడ్ స్టేట్ ఆఫ్ వాటర్. కాకపోతే పర్ఫెక్ట్ సాలిడ్ లాగా కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రోడ్ పైన వెళ్తుంటే వెహికల్స్ అటు సైడ్ నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ మనకు డైరెక్ట్గా కనిపించదు. ఈవెన్ మనకు మార్నింగ్ టైం అయినా కూడా సో డార్క్ ఉండకుండా పర్ఫెక్ట్ క్లియర్ కట్గా వెదర్ కనిపించిన మనకి. సో దగ్గర దాకా వచ్చిన తర్వాత వెహికల్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఆ టైంలో కూడా దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద లైట్ ఆల్సో. వెహికల్ను లైట్ యూజ్ చేయాలి. సో ఆ వింటర్ టైంలో ఏంటంటే ఫాగ్ మిస్ట్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సాలిడ్ స్టేట్ ఆఫ్ వాటర్? మీన్స్ నార్మల్ ఐస్, mist, fog. We know the snow. In our areas there is no fall of snow, but in our country there is many places, Himachal Pradesh, even Jammu Kashmir. In that different place we have where the fall of snow is there. Even in the western country it is a common thing. In western country it is a very common thing. Next, one more important, where you get this solids, the frozen water, is mountains. So mountains, we know the Himalayas also nothing but a total ice. So there are the peaks, for example if you see the Everest. So the peaks of the mountains are having the pure form of solid H2O. Okay, next, so the big areas, the Antarctic. We know about that continents. Arctic, Antarctica also are 90% totally filled with ice. Okay, so the main important states are ice, mist, fog, snow, etc. Okay. Next, what is the formula of ice, mist, fog, snow, whatever it is? So the formula, for example, what is the formula of ice? What is the formula of mist, fog, snow? So these are all comes under solid state. Sorry, just fog, mist. So generally we observe in the air. So that can be converted. That can be taken in gaseous state. So only the ice, snow. Only ice, snow are taken as the best examples of a solid state. Next, one more important so fog mist generally comes. Fog mist మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటుంది, but we are unable to touch them. The particle size also very very less. సో అది ఎయిర్లో పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి సో దాన్ని మనం సాలిడ్లో కన్సిడర్ చేయలేం. Okay, so fog mist are examples of a gas form of H2O. This main example solid state, ice, snow. Next, you got one more important, hails. So we know anytime you saw about the hails. So hails means in winter they are also observed in winter. నార్మల్గా rains ఎప్పుడైనా రెయిన్ వచ్చినప్పుడు సో దాంతోపాటు we get some flakes of ఐస్ క్యూబ్. సో ఐస్ క్యూబ్స్లా మనకి సో వాటర్ రెయిన్ పడుతున్నప్పుడే దాంతోపాటు కొన్ని స్టోన్స్ పడతాయి. ఓకే, ఐస్ స్టోన్స్ నథింగ్ బట్ జనరల్లీ దీనిలో హెయిల్స్ అంటాం. ఫ్లేక్స్, స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ ఫ్రోజన్ వాటర్. సో నార్మల్గా వెరీ వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఉంటాయి. దట్స్ వై దే నోన్ యాజ్ ఫ్లేక్స్. ఫ్లేక్స్ మీన్స్ స్మాల్ సైజ్, బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్. సో అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని సమ్ టైమ్ దే మే బీ ఇన్ బిగ్గర్ సైజ్, నార్మల్ బిగ్ స్టోన్స్ లాగా కూడా పడవచ్చు. బట్ కామన్గా మాత్రం వెరీ స్మాల్ సైజ్. దట్స్ వై యు సే the flakes of ice, the flakes of frozen H2O is observed when rains, mainly in winter. Okay, so that flakes are known as hails. Means hails, snow, ice are the solid state of water. The formula is H2O. Next,
What is the melting point of ice? It may important. The melting point of ice. Yeah, what is mean by melting point? So what is the mean by melting point means for example ice ఉంది మనం స్లోగా హీట్ చేస్తే -డిగ్రీస్ దగ్గర -20 -6 ఏదో లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఐస్ ఉంది, వెరీ కోల్డ్ కండిషన్లో ఐస్ ఉంది. ఆ వెరీ కోల్డ్ కండిషన్లో ఉన్న ఐస్ వాటర్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే కొంచెం హీట్ చేయాలి. ఆటోమేటిక్ మనం ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయటకు తీసామంటే నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత 27°C. దాని టెంపరేచర్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసినట్టే. సో ఆ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మెల్ట్ అవుతుంది. మెల్ట్ అవ్వడానికి మినిమం ఏ టెంపరేచర్ క్రాస్ అవ్వాలి? 0 అంటే 0° క్రాస్ అవుతే చాలు మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అంటే 0° ఈజ్ ద మిడిల్ పాయింట్. 0° కంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే దట్ విల్ బీ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. 0° కన్నా 0° ఆర్ లో ఉంటే దట్ విల్ బీ ఇన్ ఫ్రోజన్ స్టేట్. సో వాట్ ఈస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ అనేది చెప్పొచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 0°C. Okay, so what is the melting point? And it is nothing but the temperature. The temperature at which a solid converts to liquid. Liquid state is called its melting point. Just I am writing the shortcut melting point. Just we are writing it as MP, melting point. So this is about a solid state of water. Next we see a liquid. So it is a liquid. We know the in liquid state also we have the formula. Okay, that is H2O. And here main important. So మనకి ఎక్కువ నేచర్లో water H2O exists in the form of liquid only. We know that the total surface area of Earth is 70%. The surface area Earth is 70% is occupied by water. So you know that main rivers, lakes, ponds, main oceans, seas. So అంటే మనం ఎర్త్లో ఉన్న మనకి డైరెక్ట్గా ఎర్త్ కనిపించే ప్లేస్ వెరీ లెస్, దట్ ఈస్ 25 to 30%. సో 70 to 71% మొత్తం ఆక్యుపైడ్ బై వాటర్. ఓకే, అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్లో మ్యాక్సిమం పర్సెంట్ ఆక్యుపైడ్ బై ద వాటర్. సో వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సీ కావచ్చు, ఓషన్స్ కావచ్చు, రివర్స్, లేక్స్, పాండ్స్ ఏదైనా కావచ్చు. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇన్ ద వాటర్, ఆ వాటర్లో కూడా మనకి ఓషన్ వాటర్, సీ వాటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ద సీ వాటర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సాల్టీ, 100% సాల్టీ వాటర్ అంటాం. If you take the river water, so river water is not river water is only suitable for drinking purpose. Like sea water ఉంది, sea water we know that different seas. A sea water low, it contains excess amounts of minerals. We can say it is excess amounts of salts. Generally that is also known as saline antam. Okay, so ఇక్కడ మనకి we can write a point, the earth at the surface so up to 70% occupied by water. So how it is means, so it is in the form of a sea kachu, seas, oceans, rivers, lakes,
ponds, glaciers. So we can write many. Okay, glaciers, etc. So, but the water present in the all these examples, all these places are suitable for drinking purpose. So, not at all. So, the drinking purpose useful is only so is 75 is so water lo. So, my total surface area 70% ఉంది. So, how much? What is the quantity? So, మనకి ఎన్ని లీటర్స్ అనేది మనకి ఇట్ ఈస్ నో కౌంటింగ్ ఈస్ దేర్. జస్ట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్లో 70% ఆక్యుపై అయింది. సో ఆ టోటల్ ఎంతో వాటర్ ఉన్నా సరే దాంట్లో 3% ఆఫ్ ఓన్లీ 3% ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ అస్. అంటే మనం డ్రింకింగ్ పర్పస్ కానీ వాషింగ్ క్లోత్స్, క్లీనింగ్ అవర్ బాడీ ఇంటర్నల్లీ ఎక్స్టర్నల్లీ. సో మనకి టోటల్గా యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఓన్లీ 3%. Only 3%, it's a very important point. Only 3% of total water. Only 3% of total water is useful as. Is useful for us. Okay. So because the sea water not at all suitable, ocean water is also not at all suitable. So mainly మనకి 70% లో కూడా మళ్ళీ 70 to 80% ఆక్యుపేషన్ ఏంటంటే సీస్, ఓషన్స్, రివర్స్, లేక్స్, పాండ్స్ వెరీ లెస్ పర్సెంట్ కంపేర్ టు ద సీస్, ఓషన్స్. బట్ సీ వాటర్, జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ద సీ వాటర్. సో సీ వాటర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సూటబుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్. సో డ్రింకింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేయలేం. ఈవెన్ ఇట్ దే ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీస్. ఇప్పుడు ఏ ఇండస్ట్రీ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలన్నా సో కంపల్సరీ ఏ ప్లేసెస్లో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి వేర్ దెర్ ఈస్ అ రివర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. రివర్స్ అంటే మెయిన్ ఏంటంటే వాటర్ సోర్స్ ఉండాలి. వాటర్ సోర్స్ ఉంటేనే అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవుతాయి. ఓకే, మీన్స్ ద రివర్స్ ఇట్ ఆల్సో మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏరియా, మెయిన్లీ ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్. సో ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో విల్ ఆల్సో డెవలప్డ్. వై ద రివర్స్ వాటర్ సోర్సెస్ కంపల్సరీ మీన్స్ so without water source no industry can be run. So that's why where the water source are present, where the water source are possible, there is only industries are present. There industries are situated at that places only. Okay, so mainly at rivers only. Rivers, first choice is rivers. So then they can place the industry at the lakes, ponds also the second choice. But the first choice to place a industry, to situate a industry is at near rivers. If you observe any industry, there will be a river or any water source is there. So because without water, there no industry will be done. And effluents are also passed into that rivers and water sources. So there is a pollution takes place, but it is totally other thing of our lesson. So yes, sea water, ocean water is not at all suitable. Is not suitable for drinking purpose, even for washing clothes, even for industries, because it is totally salty water. That is also known as saline water anta. So actually మనకి you know the saline water అంటే మనకి జనరల్గా ఫస్ట్ ఎయిడ్స్లో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం saline. Saline అంటే యాక్చువల్గా 9 to 10% ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్. అంటే మ్యాక్సిమం కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి సీ వాటర్లో. దాంట్లో ఎక్కువ ఉండే సాల్ట్ ఏంటంటే సోడియం క్లోరైడ్. వాళ్ళు మనం యూజ్ చేసే కామన్ సాల్ట్, దాని టేబుల్ సాల్ట్, కుకింగ్ సాల్ట్ ఉంది కదా, ఆ సాల్ట్ ఏంటిది అని NaCl. సో మ్యాక్సిమం NaCl సాల్ట్ ఉంటుంది. బట్ దెర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ సీ వాటర్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ saline అంటాం. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సూటబుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్. సో మన బాడీలోకి ఎక్కువ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా బీచెస్ అవి విజిట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ ఈజ్ డోంట్ బాత్ ఇన్ దట్ సీ వాటర్. సో ఆటోమేటిక్ అక్కడ స్నానం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో టోటల్గా మన బాడీలోకి ఆ వాటర్ వెళ్ళింది అనుకోండి, డ్యామేజెస్ అలాట్ టు అవర్ హెల్త్. జస్ట్ ఫర్ సీయింగ్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్, ఓకే, బట్ ఫర్ బాతింగ్ ఇట్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సూటబుల్. సో ద సీ వాటర్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. Not suitable for drinking. So they are all even, they are not suitable for agriculture.
For agriculture also they are not suitable. Even they are not suitable for industries. So why means the sea water containing saline means it consists of total salt. So as they are totally salt. So why sea water is not suitable for drinking purpose, for agriculture, for industries, even they are for cleaning. So for cleaning of uh, clothes, cleaning of our body is also not suitable. Okay, therefore cleaning also they are not suitable. Why means so the main reason is as seawater, it is also known as saline. Seawater consists of many number of dissolved salts. Many number of dissolved salts. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనకి రివర్ మన డ్రింకింగ్ వాటర్లో మినరల్స్ ఉండొద్దు అంటే సో మినరల్స్ ఆర్ minerals are compulsory, but excess minerals make it difficult. Okay, so consist of many number of dissolved salts. Okay, that's why they are not suitable. But what are the useful water? River water, for example, if you take the river water, so river water it also contains some mineral, but it is totally useful. So it is useful for everything. So I am not mentioning the separate user. It is useful for everything. Okay. So useful for maybe agriculture, useful for cleaning. Okay, useful for industries, and it is even mainly useful for drinking purpose. Means there is no negative point is there to the river water. Okay, so this is the liquid state of water. So liquid state of water, now what is the one more important is there, the liquid state of water is known as universal solvent. Okay, it is known as water is known as universal solvent. సో సాల్వెంట్ అంటే మనం జనరల్గా డిజాల్వ్ చేసుకునే కాంపౌండ్ మనం సాల్వెంట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ మనకి షుగర్, సాల్ట్, ఆల్కహాల్. సో డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ వేసినా కూడా పర్ఫెక్ట్గా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి. అంటే మ్యాక్సిమం కాంపౌండ్స్ ఇన్ ద నేచర్ దేంట్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి అంటే వాటర్లో. ఓకే, there are some other reasons also that it is having high dielectric constant అంటాం. It is having high dielectric constant. So due to that only the many compounds dissolves easily in water. Water like compounds, for example, water generally there is also presence of H plus OH minus ions అంటాం. Not exactly separate, covalently bonded H plus OH minus గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో NaClలో కూడా Na plus Cl minus అయాన్స్ మోడల్లో ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఈజీగా డిజాల్వ్ అవుతాయి. లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ అంటాం, అంటే వాటర్ లాగా ఉన్న అదర్ కాంపౌండ్స్ కూడా వాటర్లో ఈజీగా డిజాల్వ్ అవుతాయి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్కహాల్స్, ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ పోలార్ కాంపౌండ్స్, సమ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆల్సో డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్ ఈజీలీ. దట్స్ వై వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యూనివర్సల్ సాల్వెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ what is the melting point of what is the boiling point of water? So the boiling point of water is 100 degrees Celsius. So 100 degrees Celsius means we know the temperature.
టెంపరేచర్ మన డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది, కెల్విన్ ఉంటుంది, ఫారెన్ హీట్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ స్కేల్స్ ఉంటాయి అంటే మెజర్మెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆర్ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ ఆర్ కెల్విన్. సో కెల్విన్ మన డిగ్రీ యూజ్ చేయం, నార్మల్గా డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటాం, డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ అంటాం, కెల్విన్ డైరెక్ట్గా కెల్విన్ అంటాం. అంటే నార్మల్గా మనం కెమికల్స్కి యూజ్ చేసేది కెల్విన్ ఆ డిగ్రీ సెల్సియస్. ఫారెన్ హీట్ అయితే మెయిన్లీ మనకు బాడీ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా, మన ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తాం, ఆ బాడీ టెంపరేచర్ చెక్ చేసేది ఫారెన్ హీట్ అనమాట. థర్మామీటర్లో మనకు కౌంటింగ్ చూపించేది ఫారెన్ హీట్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ 100 degrees Celsius మీన్స్ యాజ్ వీ నో దట్ అండ్ బాయిలింగ్. సో వాటర్ని ఎక్కువ బాయిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో జస్ట్ స్లోలీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ఇంకా అటువంటి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే టోటల్ హాట్ దాన్ని టచ్ చేసి చూస్తే వెరీ హాట్ కండిషన్ అయిపోతుంది. ఇంకా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే టోటల్గా మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా ఓవర్ హీట్ చేస్తే మూవ్ అవుతుంటుంది, స్లోగా మనం తీసుకున్న బౌల్లో తీసుకున్న అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ స్టోర్ ఎవాపరేట్ అయిపోద్ది. ఎవాపరేషన్ అవ్వడం అంటే నథింగ్ బట్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం వాటర్ వేపర్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ వాటర్ వేపర్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్టీమ్. So that conversion of a liquid into vapors is called evaporation. ఏ పర్టికులర్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దాకా టెంపరేచర్ హీట్ చేస్తే పాసిబుల్ అవుతుంది. వాటర్ 27, 37, 40, 48 అట్లా 100 degreesకి హీట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఎవాపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 100 degrees ఆర్ అబోవ్ 100 degrees సెల్సియస్గా ఫామ్ అవుతుంది, మనకు వేపర్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. వాటర్ వేపర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ స్టీమ్. Means what is the boiling point of water? 100 degrees means so what is the boiling point? Boiling point of a liquid means that is nothing but the temperature. So the temperature at which a liquid converts into vapor state is called its BP. BP means it's a boiling point. Water boiling point 100 degrees Celsius. Above 100 degrees Celsius also present in a water vapors only. So water vapors are separately known as steam. Water's vapors are nothing but known as steam. Okay, so this is about the liquid state of water. So now we see gaseous state of water. Okay. So one more important in the liquid state, we forgotten that the dew. Many times you listen about the dew. The dew is also form of liquid form of water. Okay, dew is the liquid form of water. Okay. Next, what is the gaseous state of water? Means we know that steam. Steam, nothing but water vapors is nothing but the gaseous state of water, which is also having formula H2O. Thus, what is the difference? We know that different physicals are solid ki liquid ki gaseous ki difference into the solid state. The particles are very close. Liquid state not very close. Thus, they are near to each other. In gaseous state, they are very distant to each other. Okay, mean water exists in the gaseous state when it is possible. So the steam is formed. So steam is the gaseous state exists. The gaseous state exists at or above 100 degrees Celsius only it is possible. Next, one more important thing about the steam is so what are the other examples of steam? Means the gaseous state of water ki. If you see other examples, steam antam general ga
So in nature it is also present in the form of fog and mist. So fog, mist are also nothing but examples of a gaseous state of water. Okay. And next important, if you condense a gaseous state, so if you gaseous state, for example 100 degrees Celsius దగ్గర ఉంది వాటర్, సారీ స్టీమ్. ఈ 100 degrees Celsius దగ్గర ఉన్న స్టీమ్ అదే 100 degrees Celsius దగ్గర ఉన్న వాటర్. అంటే ఆ 100 degrees Celsius ఏంటంటే ఒక మిడ్ పాయింట్. ఆ 100 degrees Celsiusకి అబవ్ పోతే, ఆ 100 degrees ఆర్ అబవ్, 100 degrees ఆర్ అబవ్ దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే మనకి గ్యాషియస్ స్టేట్. సో అదే టైంలో మనకి అంటే 100 degrees రీచ్ కాగానే ఎంటర్ వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే 100 degrees Celsius దగ్గర తెలియదు ఈక్విలిబ్రియం ఫామ్ అవుతుంది. అంటే వాటర్ ఉంటుంది, అదే టైంలో వేపర్స్ ఉంటుంది. ఏది ఎక్కువ బర్న్ చేస్తే మన స్కిన్ పైన పడుతుంది అంటే వేపర్స్ ఆర్ highly burn. Vapors causes, water vapors or steam causes highly burning compared to the hot water. Okay. Steam causes high burning than water, than hot water. Okay, just try to remember this point, than hot water. Next, so if steam, steam cool చేద్దాం అంటే 100 degrees Celsius ఉండదండి, బిలో 100 degrees చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు లిక్విడ్ స్టేట్. అంటే గ్యాసెస్ స్టేట్ ఏమవుతుంది, స్లోగా గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉన్న H2 లిక్విడ్ స్టేట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది బిలో 100 degrees Celsius తీసుకొస్తే. And if we decrease the temperature of that vapors, they slowly converted into liquid state. And high temperature దగ్గర ఉన్న స్టీమ్ని మనం స్లోగా టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేస్తే కొంచెం కూల్ అయిపోతాయి కదా. ఆ కూల్ అయినప్పుడు స్లోగా లిక్విడ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే వాటర్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్. ఓకే, మీన్స్ ఇఫ్ స్టీమ్ కండెన్స్డ్, if steam is condensed, it is converted into water. Okay. Means on condensation of steam, water is formed. Simply we can say steam is condensed to water. Steam is condensed to water. So what is mean by condensation? What is mean by this condensation? Means so converting, nothing but transferring. So converting a vapor into its liquid. So that is called condensation. Okay, so next, is there any use of the steam? So we know that the steam to manaki direct ga some engines are also used. Some engines are also run with the help of steam. Okay, these are the mainly three physical states of water, that is the solid state, liquid state and gaseous state. So there is many points are also there, so you have to write that points also. Okay, whatever the points you observed in your environment, what is in your mind, you have to write all that. So minimum 10 points you have to write. Okay, and important thing, you have to note the total lesson in the notes.